Welcome to the first session of lasers. Lasers means light amplification by stimulated emission of radiation. Since, as we all know, the laser is a device that emits light through a process of optical amplification based on the stimulated emission of electromagnetic radiation. That is, the word laser is an acronym that stands for light amplification by the stimulated emission of radiation. In the coming session, we will be explaining what is stimulated emission of radiation. These lasers are essentially highly directional, high intense, and monochromatic and highly coherent optical sources. And this stimulated emission was postulated by Einstein in 1917. So let's see what is the principle behind this laser action. We know that the atomic system is characterized by discrete energy states. അതായത് ആറ്റംസ് എപ്പോഴും യൂഷ്വലി ദീസ് ആറ്റംസ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ലോവസ്റ്റ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ആറ്റത്തിന് കൂടുതൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുക. And an atom in the lower energy stage may be excited to higher energy stage by different process. നമ്മളുടെ പിക്ചറിലുള്ള ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് അവർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. സോ ആറ്റംസ് എപ്പോഴും കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുക ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ദിസ് ആറ്റം ക്യാൻ ഗോ ടു ദ ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്. ആൻഡ് വൺ മെത്തേഡ് ഈസ് ത്രൂ ദ കൊളീഷൻ വിത്ത് അതർ പാർട്ടിക്കിൾ. അതായത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കുന്ന ആറ്റംസിന് മറ്റ് ആറ്റംസുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ടുള്ളൊരു കൊളീഷൻ വഴി ദിസ് ക്യാൻ ഗോ ടു ദ ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റ്. ഇനി വേറൊരു പ്രോസസ് ഇസ് ദ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു അബ്സോർപ്ഷൻ്റെ പിക്ചറാണ്. ഹിയർ വാട്ട് വി ആർ ഹാപ്പനിങ് ഈസ് ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ വന്ന് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ആറ്റവുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കുന്ന ആറ്റംസ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എക്സൈറ്റഡ് ആവാനുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് by absorbing this electromagnetic radiation. This process is called the stimulated absorption അല്ലെങ്കിൽ simply absorption. And similarly, so in the second picture, this atom, one of the atom get interacted with electromagnetic radiation and it goes to the higher energy state. And once the atom higher energy state എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ it can come down to the lower energy state in two different ways. The first way is an atom in the excited state emits radiation by itself. ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇപ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പിക്ചർ, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലിരുന്ന ആറ്റം ലോവർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തിരികെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ബൈ എമിറ്റിംഗ് ദ റേഡിയേഷൻ, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ. ഈ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ. ബിക്കോസ് it is not in any way induced or stimulated by any radiation. It happens spontaneously. And the rate of spontaneous emission is proportional to the number of atoms in the excited state. അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ദ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്. എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആറ്റത്തിൻ്റെ നമ്പറുമായിട്ട് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും ദ റേറ്റ് ഓഫ് സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ. ഇനി രണ്ടാമതൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത്, ആറ്റം ഇൻ ദ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് can come down to the lower energy state by an incident signal of proper frequency. നമ്മളുടെ മൂന്നാമത്തെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് we have three atoms in the lower energy state and one in the higher energy state, and there is an external we are applying an external radiation of proper frequency. ഇപ്പോൾ ഈ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കുന്ന ആറ്റം ഈ റേഡിയേഷനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് താഴേക്ക് ലോവർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരും.
So this process is called stimulated emission. That is, the rate of stimulated emission depends on the intensity of the external field and also on the number of atoms in the excited energy state. Stimulated emission രണ്ട് രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വൺ ഈസ് ത്രൂ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ്. ഇതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ്. ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ ദ ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റ്, ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ദ റേറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ. And the net stimulated emission depends on the difference in the number of atoms in the higher and lower energy state. ഈ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി, അതായത് ഇഫ് an atom in the excited state come down to the lower energy state in two different ways. One is through spontaneous emission and another is through stimulated emission. This was first predicted by Einstein in 1917 by considering the thermodynamic equilibrium between atoms and radiation field. And this principle is used by American physicist Charles Townes in 1954 in the design of a microwave amplifier called Maser. Maser means microwave amplification by stimulated emission of radiation. And the first successful operation of a laser device was demonstrated by Mayman in 1960 using a ruby crystal. Now let us see what are the main components of a laser. So any laser device has three main components. One, an active medium, like lasing material, a pumping source, and an optical resonator. So for the amplification of the wave, whether in the microwave region or in the high frequency region, a medium is necessary. It is called the active medium or the amplifying medium. It consists of a collection of atoms, molecules or ions, and this acts as an amplifier for light waves. The first laser used ammonia as the amplifying medium. And in later states, substances such as ruby crystal or certain gases are found to have this laser action. So nowadays, these substances are used as an amplifying media. Now, for amplification, a medium must be in the state of population inversion. അതായത് amplification properly നടക്കണമെങ്കിൽ population inversion. That means number of atoms in the higher energies level should be greater than the number of atoms in the lower energy state. സാധാരണ നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് പോപ്പുലേഷൻ. അതായത് മുകളിൽ അപ്പർ എനർജി ലെവലിൽ മോർ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും കമ്പയർഡ് ടു ദ ലോവർ എനർജി സ്റ്റേറ്റ്. So, in order to have amplification, the state of population inversion should be realized in the medium. This pumping mechanism provides for obtaining such a state of population inversion between a pair of energy levels of the atomic system. Lasing medium amplification വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. Pumping source is using for the population inversion. Now, the optical cavity. Optical cavity is used for making this. It consists of a pair of reflectors to act as the feedback mechanism. That means when the active medium, which is in the state of population inversion, is placed inside the optical resonator, the system acts as an oscillator. If the medium to act as an oscillator, a part of the output energy must be fed back to the system. Such a feedback is done by placing the active medium between a pair of plane or curved mirrors facing each other, and such systems formed by a pair of mirror is called a resonator. So here I gave a brief pictorial representation of the components of a laser. Here the laser medium is kept between the optical resonator അല്ലെങ്കിൽ optical cavity. Optical cavity is one side it is a total reflector and the other side is partial reflector. So a feedback mechanism will work out
for the light amplification. When നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു pump source വെച്ചിട്ടുണ്ട്, this is for making the atoms in the population inversion state. ഇതാണ് ലേസറിൻ്റെ മെയിൻ components. So to sum up, the electrons in the atoms of the lasing material normally reside in a steady state lower energy level. When the energy from the flash lamp is added to the atoms of the lasing material, the majority of the electrons are excited to the higher energy level. A phenomenon of population inversion will take place. This is an unstable condition for these electrons. So they will stay in this state for a very short time. നമുക്കറിയാം എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു സ്ഥിതി ചെയ്യാനുള്ള ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10⁻⁸ seconds മാത്രമാണ്. And after that it decay back to the original energy state. This decay occurs in two different ways. One is the spontaneous emission and the other is the stimulated emission. The spontaneous emission means the electrons simply fall to their ground state while emitting randomly directed photons. And in stimulated decay, the photons from spontaneous decaying electrons strike other excited electrons, which causes them to fall to their ground state. So this stimulated transition can release energy in the form of photons of light, and the specialty of this light is that they travel in phase at the same wavelength. They will be traveling in phase and at the same wavelength and in the same direction as the incident photon. That is, it is highly directional, monochromatic, and in intensity is high. So if the direction is parallel to the optic axis means, so this is the optical axis. So if the direction is parallel to the optical axis, the emitted photons will travel back and forth in the optical cavity through the lasing material between the totally reflecting mirror and the partially reflecting mirror. That is the optical cavity. And this light energy is amplified in this manner until sufficient energy is built up for the burst of a laser to be transmitted through the partially reflecting mirror. So ഇതാണ് basic principle of laser. Now let us see what is a threshold condition. നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഓസിലേഷൻസ് നടക്കുമ്പോൾ there can be some decay of light can happen because resonator ഒന്ന് partially reflecting ആണ്. One is ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ റെസൊനേറ്ററിൻ്റെ ക്യാവിറ്റിക്ക് പുറത്തേക്ക് കുറച്ച് ലോസസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. Due to the reflectivity of the mirrors. One is totally reflecting and another is the partially reflecting. So these reflectivity on the radiations can suffer losses. Then there is a possibility of scattering and diffraction due to finite mirror size, etc. So if the oscillations have to be maintained continuously, these losses must be exactly compensated by the gain due to population inversion. So there should be a minimum population inversion density to overcome the losses, and this is called the threshold population inversion. So the threshold population inversion is the minimum population inversion density which is essential to overcome the losses. So to obtain this threshold, there should be two requirements. One is achieving a population inversion in the gain medium. Gain medium is called the amplifier, active medium. But population inversion is not alone sufficient. We need to establish a light beam within the cavity which is sustained by the indefinitely by stimulated emission. So ഇതാണ് നമ്മളുടെ laser action നടക്കുക. So here we have a lasing medium. Pumping energy is used for getting the population inversion, and we have the optical cavity consisting of a fully reflecting mirror and a partially reflecting mirror on the other side. And so then population inversion happens, the amplification begins, and there will be a back and forth oscillations between these two cavities, and the
So you can see here we get a waves in phase and highly directional and high intense monochromatic wave is coming out. But we can see some of the waves are getting transmitted out of this cavity, so there is some losses. So let's imagine a photon that is spontaneously emitted within the laser. And as this photon propagates, it is amplified by stimulated emission. So the resulting light beam then strikes the mirror, where some of the photons are lost due to transmission or scattering or absorption or diffraction. And if you consider a round trip for the beam within the laser cavity, the beam undergoes both amplification and loss. If the total loss on the round trip is greater than the total gain, it happens loss is higher than the gain, then the light beam will lose its intensity. After each round trip it takes, it won't be sustained indefinitely. The loss കൂടുതലാണെങ്കിൽ will not get a high intense, highly directional beam. So we have to reduce this loss, like we have to balance this loss. So in this case, if the round trip gain exactly balance the loss, the beam should be sustained indefinitely by the stimulated emission. Then the minimum population inversion density is attained, or the threshold is achieved, and the threshold gain is mathematically represented as gamma th is minus 1 by L natural logarithm R1 R2, where L is the length of the cavity. Optical cavity length ആണ് L, and R1 R2 are the reflectivity of the two mirrors. This is the condition for the threshold action. Now what is Q factor? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഓൾറെഡി ലോസസും ഗെയിനും ഒക്കെ ബാലൻസ് ആയി വി ഗെറ്റ് എ highly directional monochromatic laser beams. And now, since the optical resonator is an open cavity, all the modes will suffer energy loss. This is due to the finite reflectivity of the mirrors, or the scattering or absorption. We already mentioned about all those things. Now this dissipation of energy is described in terms of the quality factor Q of the mode. That is, quality factor is defined as the ratio of the energy stored in the mode to the energy dissipated per second in the mode. Or the quality factor Q factor is a quantity that measures the capability of the optical cavity to store the electromagnetic energy inside. The way this energy is stored is by forming the standing waves between the laser mirrors. And the Q factor is proportional to the ratio of the energy stored inside the standing wave to the energy dissipated per second in the mode. So a high Q factor means the energy is well stored inside the cavity. This happens when both the mirrors have high reflectivity. And mirrors നല്ല reflectivity ഉണ്ടെങ്കിൽ Q factor will be high, which means energy is well stored inside the mode. Now a low Q factor means the energy is emitted from the cavity rapidly. That is, energy low Q factor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ dissipation കൂടുതലായിരിക്കും. This happens when one of the laser mirror has low reflectivity. So the radiation will be reflect ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും. So the radiation will be emitted through this mirror, and the Q factor will have a low value. Now this is about the basics of laser. And now the important questions which you can expect in your exams are: expand laser. What is the expansion of laser? It is the light amplification by stimulated emission of radiation. And what are the basic components of laser? The basic components of laser are the active medium, the pumping mechanism, and the optical resonator. Explain the principle of operation of laser. So we already mentioned the principle of operation of laser is when the
It is through the stimulated emission of radiation, light amplification through the stimulated emission of radiation. So how this amplification happens? For the amplification of the wave, a medium is necessary. This is called the active medium. And in order to have amplification, the state of population inversion should be realized in the medium. The pumping mechanism provides for obtaining such a population inversion state between a pair of energy levels. So, and the active medium in a state of population inversion is placed inside the optical cavity. The system acts as an oscillator. And there should be a minimum population inversion density to overcome these losses, and which is called the threshold population inversion. And define population inversion. What is the definition of population inversion? So the concept is the number of atoms in the higher energy state should be greater than the number of atoms in the lower energy state. That such a situation is called the population inversion. And the threshold gain is the minimum population inversion density essential to overcome the losses. അതിനെയാണ് ത്രെഷോൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക. ത്രെഷോൾഡ് ഗെയിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് -1/L natural logarithm R1 R2, where L is the length of the cavity and R1 and R2 are the reflectivities of the two mirrors. Write a short note on Q factor of laser. This is already explained over here. The Q factor is the ratio of the energy stored inside the mode to the energy dissipated. So if high Q factor means the energy is well stored inside the cavity, and if a low Q factor means the energy is dissipated. Energy dissipation is higher than the energy stored. So that is for an introduction. Thank you.